sign as well. So I guess going your own way is the way to go after all. Then you can still coup. Okay. Today I'm gonna do a bunch of approaches on every Boeing, and we will. We started yesterday, but this needs to continue today. And check 1.7. Okay. I understand why it's not loading though. Alright, I'll try payload through here. How come it's gonna load automatically? Just load.
So today we're gonna look at approaches, and we're gonna look into how to properly do them, the speed management, the flap management, the descent management, the proper autopilot use, all the good stuff. Nope, still does not do that. I wonder. Why? Okay, so what if we do like this? 33 edit. 1000 this that. All right. So yeah, we're not gonna be worrying about too much of the flows and like the pre-flight preparations. So I'm not gonna go through all that stuff. Mostly, we'll worry about the procedures that go into the approach. We're gonna talk about takeoffs too, because that's also important. That goes into the picture too. We're located in Rochester. And I'm gonna go first, I'm gonna go by American cities. We will check out the daytime with this weather, and then we're gonna take off with daytime with this weather, and then we're gonna take the initial of the sunset with the same weather on the approach to cover the looks, you know what I mean? Again, no barrel. Like, what the heck? Well, tell you what. We know the wind 0209. So alright, so yeah, obviously this is gonna be either 10 or 4
4 is long taxi, so yeah, it's only possible for. It kind of looks like iffy. All right, so it's gonna be taxi. Yeah, Bravo Alpha, runway 404. Alright, so first is gonna be here is departure. So I'm gonna teach you how to properly take off with different ways. One second. And we'll just find some closest VOR. Say UTR. Alright. So this is 3 o'clock daytime. Let me 1 second, stand by for a little. Okay. Look how beautiful this is, guys. Neo just rocks with a new beta 7. Neo 1.7 is rocking the boat! The boat! Explain to me why society is so fucked nowadays. Like why people are just crazy and dumb, and why Western society is messed up. Tell me. Tell me!
Alright. So, what we can see is it's even small rain. It's towards the second part of the day, so let's do this. Let's do daytime, like 12 o'clock at noon, so we know for sure. And then we'll check out the evenings or mornings. Clouds looking good. I like it. Okay. Let's see. Son of a bitch. KRC. Do you understand what I'm trying to fucking tell you? KROC, Rochester. Okay. What the fuck? This is... Whoever made this doesn't know fucking shit how to... Like, how I'm supposed to find it? You fucking... idiot, man. Whoever fucking did this is a fucking retard. I swear to God. How I'm supposed to find the fucking Rochester here? It's barely seen. And what the fuck is wrong with this, dude? Is there anything that works nowadays? Like, I mean, fully working without bugs? No? Yeah, it looks exactly like what we have. Picture-wise, too. Now, I gotta know that the cameras are always either, like, ultra red like this, or ultra blue, or you name it, so... Color-wise, we can't see, but I just want to see the, like, the visibility-wise and the rest. Alright, company traffic. Okay. So we're gonna be doing this quick. I'm not never gonna start from the gate again. We will always start from the pre-entering the runway. So push. 0 fuel 8 set, take off weight cross check and 1 set. Runway set, flaps, plan 5, V-speed set, trim, step trim set, cleanup altitude set. Okay, and flight deck door locked. I'm gonna do it quick style next. I mean push. Okay, I guess the normal pushback does not work. They broke it in an update. I don't know. I've never seen it work. So I still gotta use this. Although I don't really like to, but okay.
the original just start working all of a sudden? We'll listen to the real radio of each airport we located. So, Rochester delivery ground. What the fuck just happened here? Now, that's what I'm talking about in the X-Plane. They have sudden weather changes. They never had that before, so they fucked it up. And now the weather can swing. So people are starting using Active Sky for a reason. I might as well try Active Sky today too. Although I'm worried about Active Sky is that yeah, let's go ahead and run Active Sky. Try at least. Because this is crap. They fucked up their weather engine. Oh well, whatever. You guys know that Laminar is notoriously known for fucking things up at work. During live control mode. One second. Что у меня в этом самом? Video details постоянно неправильная хуйня сохранена. Piedmont 5824, Rochester clearance. Cleared through Philadelphia Airport. Via direct departure. Radar vector is filed. Time to maintain 10,000. Expect 15,000. 10 minutes after departure. Departure frequency 123.7. Squawk 536. Correct. Squawk 5. What the fuck is this snow? Are you serious? That's Active Sky, guys. That's Active Sky. So no, thank you. No, thank you. Piedmont 5824, read that is correct. Advising its frequency prior to switch for release time. In June. 5824, showing a different route from your usual one. See the first two fixes on your route. Alright, that's what we're showing, thank you.
Пидорас. Вот какого хуя ты меня поставил в другой, блядь, центр предложения после того, как я, блядь, написал. Блядь, ну... Вот я честно говорю, вот, ну, просто программисты современные, это просто кал. Process for clearance if ever Lewis was picked up clearance to JFK. Endeavor 5289 had the full right clearance for JFK, advised and ready copy. 457, process around. Taxi copy, command. Clearance, cleared to JFK Airport via 08 departure. Radar vectors to Geneseo, spelled Golf, Echo, Echo. Bird, spelled Bravo, Uniform, Romeo, Sierra, Tango. Taxi, Hotel, Oscar, X-Ray, India, Echo. To Lima, Victor, Zulu, with a Lindy 8 arrival, that's Lima, Echo, November, Delta, Yankee 8. Dennis 5. Climb and maintain 10,000. Expect flight level 240, 10 minutes after Долбоебы, которые в починить, типа, красным подписывают слово, тоже английского не знают, нахуй. Английских слов не знают. Alright, clear to JFK via the 08 departure and Golf, Echo, Echo. Bird, Taxi, Это тоже бесит, блядь. Напиши, сука, правильно здесь. Зачем? Вот зачем вот здесь делать нахуй вот такую хуйню? Напиши, сука, правильно слово, чтобы человек мог скопировать, пидорас. Потому что у вас в ёбаном вашем, блядь, сука, в вашей помойке либеральной нет понимания, что есть такие слова, блядь. Поэтому вы даже здесь, блядь, не можете, сука, блядь, правильно исправить слово, понимаете? Я правильно его написал, но я все равно подчеркнул, блядь. Fucking idiot. 5289, route to clearance. So we got our route down, we have all that paperwork, but we're looking at the radar here, and it looks like to the south and southeast could get cut off. Is there any way that we could have the departure understand that we're probably going to keep us wondering what heading or what's going to be? So you're able to throw that over to them? Endeavor 5289, I'll call you back and let you know. Very much, yeah. We don't want to change our route, just we're going to request vectors that way, so we can send that. That would be great. Okay, got you. 5289, we can expect departure to take you to the northeast, say about what, a 90 heading, is that what you're expecting? Stand by, let me run. Yeah, about northeast for the first 5 miles or so, then a 90 heading is Houston, and we can get back on the route from there. There, 5289, right? There you go. Ай, блядь. Сегодня опять какой-то дед, блядь, пришел опять просто от пизды. Я говорю, ты не можешь просто так приходить. Ты долбоёб. Просто AI так тупит, нахуй. Они впихнули этот AI, но они его не настроили и, блядь, не умеют. Боже. Такое говно. Теперь везде интернет просто потупел с появлением AI.
884 Lima Mike, Roger for clearance. Sears 884 Lima Mike, Астронавт. Rocket. Это просто... Он не понимает, что такое ракет, блядь, долбоёб. Departure frequency 123.7, squawk 6024. Sears 4 Lima Mike, recheck is correct. Advise if you have information echo. November 314 Romeo Alpha, Roger for clearance. Блядь. Окей. Ну... Бам. Я всегда такое... Сейчас мне придется английском говорить много. Блядь, сука. Excuse me. Я еще не начали, по сути. Даже можно сейчас начать. Переначать. Привет. По поводу Нео, я забыл учесть тот факт, что монитор вряд ли он по правильности того паритра. Скорее всего, если я вижу разницу между тем, что за окном реально. Скорее всего, мой бюджетный неправильный монитор отображается. А что у тебя неправильно все? Что у тебя неправильно? Я не видел просто изначально, из-за чего было. Все. Что именно? Ну, легко откалибровать. Ну, надо убедиться, что у тебя никаких не включено ни HDR-ов, никакой фигни. А максимально резолюция, которая только может быть на мониторе. И максимальная герцовка вместе с этой резолюцией. Правильный color, ну, палет этот, как он называется. Сейчас покажу. Ну, это всем известная хуйня. Короче, там есть люди, которые лучше объясняют, как откалибровать правильно. OIC-BCR, там что-то смысл. И... так. Active Sky хуйню сделал какую-то. Мы сейчас... Бля, ну как же громко, блядь. Что за пердеж, нахуй? Чините свое радио. Так. Бабский голос раздражает на радио всегда. Я не знаю почему. Он меня напрягает. Я спокойно летаю, когда ATC мужчина. Когда баба, я напрягаюсь почему. Они никогда... Бабы ATC никогда не шутят. Она никогда тебе не скажет «Суё!» там, или там посмеется что-нибудь с тобой. То есть, ну, они как роботы, это раз. Ну, наверное, так и лучше. Во-вторых, да, они именно как роботы. Они никогда не приветствуют никого, не... Короче. Хуёво они работают. Блядь, зима, конечно, очень красиво, я понимаю, Active Sky, но сейчас июнь.
Really? Well, там 23, блядь, градуса. Вы чё, ебанулись? Are you shitting me now? Че, ёбнулись нахуй на голову, что ли, блядь? Они упали реально с какой-то нахуй хуйни. Серьезной. С какой-то хуйни они свалились. Я реально говорю, какой тут снег нахуй. Вы чё, ёбнулись? What the fuck are you talking about? It's June. Блять, какая Блять, какой, сука, нахуй. Бля, почему они все ломают, нахуй, ламинар этот ебаный, блять. Была нормальная погода. Блять, меня еще сейчас черт потянул этот Active Sky ебаный, сука. Включить, который мне, блядь, закинул снег. Блядь, зачем я это сделал, блядь? Май гад. Держите говно, вот реально. Вот как не надо гнилую курицу держать в холодильнике, так и не надо держать всякое говно на компьютере, которое не работает и которое с головой, блядь, тебя ебашит. Вот после этого я просто удаляю нахуй этот Active Sky нахуй с компьютера. Просто. Даже не было, блядь, близко. Да, давай перегрузим вообще всю хуйню, блядь, да? Гениально. Я поменял просто... Блядь, что теперь, перманентная, блядь, зима везде, блядь, или что? Вы что, ёбнулись, алло? Are you fucking insane? You did a fucking permanent winter on me with the Active Sky? You shitting me? You fucking cunt? I swear, dude. On my fucking... On my own grave. Go fuck yourself. I'm deleting fucking Active Sky right now. Just fucking... Completely, блядь. Просто trash. In the fucking trash. Don't ever use this bullshit, okay? Fucking wasting my time, you piece of shit. Go to hell. Go to fucking trash. Yes, go to trash. Your place is fucking trash. Active Sky, my ass. That's example of people who don't know what the fuck they doing, okay? I don't care that they've been doing weather for a long time, but obviously either they don't care, or the money is not that good, so they don't give a fuck, or somebody who's working for them is they hired some cooks who don't know what they're doing. It's just dropped. They just fucking milking your money from now on. I mean, this is not. They don't do anything. They just keep popping these Active Sky, AS, AH, AB. Just go with the fucking alphabet. Just go Active Sky A, B, C, D, E, F, G, down to Z, and then have it restarted at A again, and just sell it fucking every month or something. That's what basically you're doing, and there's nothing new. The fucking default weather works perfectly. And there's no fucking need at this shit. Anything. They don't provide anything. They don't do anything. Something that would stand out. Like, I don't see nothing that would change it from default weather. Nothing. Except the fucking bugs. So,
Boo-hoo, you know? Fuck that. You just cost me, you just cost me my fucking flight, because I already had the aircraft all filled up and ready to go, and fuck you, Active Sky, okay? Fuck you and your product, and you rot in hell for wasting my time. And if you fuck up, at least don't go deep into the fucking system like you did. You fucking ruined all the... Like, did a permanent fucking snow in June? Like, what the fuck? Stupid shit. Нахуй этих, блять, ублюдков. Вот я реально говорю, нахуй. Все, я просто... Ну, конечно, да, чем хуёвее монитор, тем хуже вообще будет. Ну, это вообще... Ты же понимаешь, что это все равно, что очки одеть. Вот. Все равно, что ты вот взял нормальный монитор и одел очки, там, к примеру, блять, зеленые. И ты все видишь в зеленом цвете. То есть ты как бы различаешь цвета, но ты все равно все с тинтом каким-то. То есть очень важно, да, конечно, калибровка. А леды показывают самый нормальный цвет. Вот. OLED. Это то, что нужно. Вот так. OLED. У них тоже есть свои проблемы, у них там эти выжигания пикселей. Покурю, короче, потому что меня просто раздраконили с утра. И это каждый раз, когда я взаимодействую с людьми, я начинаю раздраканиваться. Я просыпаюсь в идеальном настроении, и каждый раз, когда я взаимодействую с людьми, мне, блядь, порции, блядь. Я уже думаю, блядь, может, мне вообще не надо взаимодействовать, только онлайн сидеть. Но я так и делаю, в принципе. Пошел в магазин, этот долбоеб мне говорит, вот эти пакетики, которые кетчуп бесплатно, которые, блядь, купил хот-дог там, да, взял кетчуп там, которые, они 10 центов, типа. Я говорю, чувак, я каждый день в твой магазин прихожу, я по $30 вот тут оставляю каждый день. Я говорю, ты, блядь, хочешь, блядь, 40 центов, что ли? Может, мне просто тебе 40 центов носить? Ну... и у них есть, это 7-Eleven, у них есть франшиза, то есть у них есть, я реально при таких моментах, они просто пидорасы, вот, ну, реально, люди, это непонятно, если бы это его бизнес был, он бы так не делал, он просто работник, поэтому он долбоёб, ему там, не знаю, его друг, блядь, в очко не дал, или еще что-то, он... И он смотрит, где бы, блядь, выдрочиться. Где бы выдрочиться, на ком бы выдрочиться, да. Но не понимает, что просто, ну, я перестану... Я вообще в магазин больше не зайду, это раз. Во-вторых, я так уже один не зашел. Просто мало магазинов остается на районе, это раз. Так, я всего лишь хочу погоду, долбоёб. Какой нахуй activate? Ты чё? Все. Just fucking real weather, that's it. Какой activate? Что ты грузишь, долбоёб? Блять. О, боже, блять. Explain нахуй. Естественно, ничего здесь не сохранилось, да? Охуенно, спасибо, спасибо, блядь. Найс, просто. Fucking piece of shit, блядь. Активская ебаный, обоссанный, блядь. Вот
Понимаете, это все же мое время, то есть мне сейчас надо опять заводить всю хуйню. Вот из-за пидора просто конченого, который не знает своей работы. А это все жизненное время, блядь. Вот и то, что я хотел, вот, допустим, я хотел как стрим, у меня нужно опять перезапускать, нужно опять линки перераздавать. Ну, то есть нахуя вот пидорасы, пидоры, блядь, ёбаные, Active Sky, конченые. Блядь, метите полы, блядь, у вас есть метелочки, я не знаю, блядь, и устройтесь нахуй кем-то, блядь, но это не ваша хуйня. Кодить не ваш. Сука, все равно лезут, блядь. Это вот нахуй, таджиты, хуиты нахуй. Diversity, блядь, пошел, блядь. Все лентяи, которым не хочется работать, они, блядь, лезут кодить. Но прикол в том, что... Чтобы кодить надо тоже, блядь, мозги иметь. Thank God. А что самолет сохранился? Угу. Только перформанс не сохранился. Piedmont 5824, wheels up time 4-7. Так, мой план был действий такой. Сделать так и потом обратно так. И попробовать, может быть, так. Перформанс вообще такой, очки. Ну понятно, чтобы все это содержать красоту, нужно перформанс. И Explain очень жестко просил по перформансу. Ну, конечно, бы надо бы пятерочку к какому-нибудь GPU, но, блядь, пока нет возможности. Возможность хуй знает, когда появится с такими, блядь, продажами, с такими... И вообще с такой хуйней. С такой экономикой, блядь. То есть это, ну... Два варианта. Это мой продукт, это раскрутится опять сильно, и там у меня контракты пойдут. Еще что-то. Возможно, такая хуйня. То есть, возможно, нащупать продукт, ну, типа, вот этот продукт, это, пожалуй, один из которых я хотел бы... Подгруживается, видите, вообще нихуя земля не подгрузилась. Так, алло, блядь, ты подгрузишься, долбоебина? Что нахуй все, бля, блюрено. Алло. Не, одна и та же хуйня. Я уже понял. Смысла не имеет особо, я уже увидел, что никакой разницы нет. Может, блядь, хоть так оставлять. И изменение погоды резкое, это, блядь, новая фишка этой беты, я понял.
level 280, 10 minutes after departure. Departure frequency 123.7, squawk 5221. Ну, lossless scaling дальше. Да, и... Я не буду рестартовать в пизду, пошло оно нахуй. Просто не буду. Fucking Muppets, блядь. United 1612, stand by. О, отлично, блядь. Falcon 1606, Rocket cleared. Cleared to BWI Airport via your radar vector. Data file. 10,000. Expect flight level 240, 10 minutes after departure. Departure 123.7, squawk 5751. Ну, понятное дело, что у вас все равно такого не будет. Lossless scaling не... Это такой кал, который не капчерится, то есть он вообще не капчерится. С эксплейном, в случае эксплейном. Ну и вообще он хуёво капчерится. Брейк, брейк, надо брейк. Readback is correct. Advise on this frequency prior to push force and release time. Off 5824, cross runway 10 Alpha, section runway 4. Cross runway 10. Just a quick limit to your clearance on missile options, maintain 10, 10,000, east with 17,000, 10 minutes after departure. Roger, the clearance. 639, you're going to be following the Embraer that's going ahead of you. Runway 4, taxi via Bravo Alpha, cross runway 10. Nation. Sierra, stand by, flight following. Sierra on departure flight runway heading. Departure frequency 123.7, squawk 5210. Diamond 8 Delta Sierra, readback is correct. Information echo is current. November 816 Delta Sierra, running the clearance.
November 816 Romeo Sierra on departure, fly runway heading. Departure frequency 123.7, squawk 0335. November 816 Romeo Alpha, readback is correct. Delta 2047, Roger, here. Cleared to the Atlanta International Airport via German departure. Radar vectors to Geneseo, Golf Echo Echo, First, Bravo Uniform Romeo Sierra Tango, and Hotel Victor Quebec Dennis Falls. Time maintain 10,000. Expect flight level 340, 10 minutes after departure. Departure frequency 123.7, squawk 5713. Delta 2047, that's radar vector to Geneseo, it's Golf Echo Echo, First, Bravo Uniform Romeo Sierra Tango, and then it's Hotel Victor Quebec. Rest of readback is correct. Delta 2047, readback is correct. Information echo is current. American 2320, round 6 to ground, to the ramp, via Charlie. Ran via Charlie, 23. And anyone six on the Alpha, hold for the Foxtrot, you're going to be following a diamond that's southbound on Foxtrot. Close up 10 on the left, 10 on. Southwest 1706, I have a wheels up time of 2203. What's the German Alpha, affirmative, stuff like that. C-Tech can be a Foxtrot 7, have a great flight. Thank you, good flight.
1812. I got a wheels up time of 2207. Okay, let's go. November 214 Romeo Alpha, run this clear. Alright, before push complete. November 214 Romeo Alpha, on departure 5 runway heading, departure frequency 123.7, squawk 0336. November 214 Romeo Alpha, return. Call for ground. Can you push your discussion ramps on movement? We'll have a clinic person on wheels up time for you. Alright, let's go. Okay, I will explain. Push your discussion on wheels up time is 2204, advisor to 10. Yeah, I will explain. Whoa. That's what I'm talking about. The fucking shit that I'm exactly talking about. Fucking idiots, man. Straight up. Like, we lack of people that know what they're doing. Just basically. We're it's the era of people who don't know what they're doing. That's the era. Please educate yourself. Runway 4, taxi out via Charlie 1, Bravo, and hold short of taxi Alpha. You're going to be number 2. I got one with an earlier wheels up time again. Alright, runway 4, Charlie 1, Bravo, short of Alpha, we're number 2, United 1612. Экспоты охуенные просто. Все.
Start a car. Fuel. Appreciate it for 7 months. How long is he ready for that? Another 40 seconds. Flaps fine. The ground where you parking at, Flex. Charlie Delta November Kilo Whiskey Roger, continue straight ahead on November. You're going to make the right turn on Hotel. Left. Right. Up. Down. 25. Electrical on, prop heat on, NTS aircraft, controls free, flap C5 and K5 green lights, transponditory. Call for taxi, we are clear both sides. Alright, let's go. And then pull off in the Alpha 1 off the aircraft has plenty left. Then aid with your left engine. Idle on the right one and alright, right and then make a right. Be a left turn on Charlie 3, Bravo, Alpha, hold short runway 10. 10. Ah, hold short 10. Alpha Bravo. Alright, that's exactly what I need. So right here on Bravo and then hold short 10. So we have real traffic here. What the fuck is this? Hold on. Stop here. Что за, блядь, лаги нам? Чё за хуйня? They're going to be a United 757. They're going to pull up on the Alpha run-up pad. You're going to attack beyond speed. Past them, you're going to be number 1 for departure. They're going to be following you. Sector ground, runway 4, taxi via Charlie, hold short of the Alpha Concourse for now, that's fairly going in Alpha 1. We'll hold short of, Charlie will hold short of Alpha. We'll hold short of Alpha. Please, going in now, taxi Charlie, Alpha, hold short runway 10. Charlie, Alpha, hold short of 10. That's the traffic you was talking about.
Oh, we got some CRJ coming on here. What is this guy doing there? November Kilo Whiskey, continue Foxtrot affirmative, and ask flight will be Quebec or Romeo. You can utilize either one. That's how ADSB is not accurate. I mean, I understand like it might be more accurate there, but that's how it is. And I don't know how people like some of these dummies like as soon as accident happens they look at the flight aware showed that he moved 100 to 100 feet from he was. Fucking idiots. Left, right, clear. Clear across. I don't know, I think they did something that what they shouldn't done. Like they had good acceleration in the model of the G load. It was proper acceleration. Like you could feel their acceleration when you pushed the throttles at some point, like when it was like around 50. Now it's missing. So they took away the good stuff and what actually you did not need it to fix. Yeah, like this. They fucking... Oh my god, man. Why? Why would you break something that fucking works? Is that a women thing again? You find whatever a man enjoys and you make sure that this is no longer fun. That's what we women do, most of. Just pretty much that's their motto of the life. If you see a guy that's not preoccupied with fucking women or something and just having fun, it drives them nuts. Like they will be like they won't find a rest until they fuck up his day. And we can see it everywhere, into the movies, in franchises. Like they fuck shit up on purpose. What do you think why they Last of Us, like why there's a human potato playing this girl that was supposed... I'm not a fan of that, but I heard the fans are like enraged, you know? And why? Because they're like, yeah, no, man, gonna have that pretty young girl playing there so they can enjoy it? No, let's hire the most ugliest, fucking sickest looking actor here so they can fuck. Yeah, they're gonna be mad. That's it. That's what they want. And then they'll cover it like, oh yeah, we for diversity, so we want a girl that looks slightly like retarded, so everybody has to play. Because one more thing that women hate is women that are more prettier than them. So you always hear that they'll pick the most ugliest one from the room and like most fattest one and be like, you go girl, you look so nice, you're the best, you 10 out of 10. Jesus, delusional. If you want the project fucked, just bring women into it. Basically, that's what it is. Anything. Like project as a house, project as a program.
anything. Cross runway 7 at Echo, left turn off. Why the fuck is my shit not turning? Clear cross 7 on Echo and left turn off. United. Когда у меня был маленький мотор, после приложения 50 телека, он надо обратно фигу мешал. А ты имеешь в виду стрим дропается или у тебя дропается что? Lossless scanning, братан. Lossless scanning. Это раз. Второе. Oh, thank you for riding through me. That felt so nice. And he's gonna ride through his friend too. Yeah. Whatever. So, in here, make sure that you said what I said. What? Fucking. What I said was that I said explain for highest authority. So explain is high priority high. It has affinity of everything except last two, and these last two are occupied by the auto ortho. That's it. So they're not anything but just auto ortho. That's what I use. Okay. All right. So we're gonna take off at daytime. All right, daytime. Then I will show you some tricks on takeoff. Something, just some information, right? And then I'll show every takeoff some information. Some, and I'll just remember and remember and remember. Okay. Alright, so before takeoff there's a flow. It says departure review, so you do the departure review. The captain, the pilot flying will say flaps 5, V speeds, he'll call it V speeds, outrigger arm, LNAV, VNAV arm, or VNAV armed if like right now, and 5000 set. So for us we need to be like verify this, VNAV, AT is armed, so all the good stuff. So out here we should be saying arm, VNAV. If it's RNAV departure, then LNAV as well. That's going to be a heading one, so VNAV armed on. Some companies have heading select level change, but most of them right now switching to VNAV because VNAV, if properly programmed, works better. I can show you one second.
2301, rebank is correct. I do have a ground stop for Orlando, update time 23002. Ground, Delta 2047 ready taxi, information Foxtrot. Okay, Alpha 2047 Rochester, runway 4, taxi via Charlie 3, Bravo Alpha, hold short from runway 10. Charlie 3, Bravo Alpha, hold short of 10, Delta 2047. Ну и онлайн можем выйти, я могу на онлайн показать на каком похожем способе. Ready on 3, we have Foxtrot, Delta 2047. Окей. Patch plug. So yeah, back to what I was saying. So you'll say, okay, so why sometimes it's heading select LNAV, sometimes it's heading select VNAV, right? What's the benefits of VNAV? If VNAV is armed, your planks, like the flight directors, will lower at the acceleration altitude automatically, and you don't have to worry about it. With the level change, you have to push the level change and then twist the knob for it to lower down to the up speed. So that's twice as much work, or even 3 times. So you got to do a lot of actions. Although I can show it. I can show how it works. So heading select level change will be right, and initial 5,000. We'll fly. The cabin is secure. Gotta check. Ding the thing. So, ladies and gentlemen, cabin crew seats for departure. So now the captain should be runway intersection, confirm data check. So he will check the confirm runway, confirm the left and right clear, such as approach is clear and runway is clear. Fasten belts or chime notified. Then when you enter the runway, the strobe lights and the wing lights are coming on. Weather radar and the clock, all taken care of. So then you go, after you do the flow, you do the checklist. So departure plan complete, identification complete, electrical gens on, ATIs to crop, packs on, bleeds on, start switch left on, APU off, CDU 5 at gate 5, start leave is idle, recall check. Or takeoff checklist complete, recall, and then you enter in the runway, so strobes, wings confirm, runway 4. We start moving, so these are coming on. Got some traffic, but we're just gonna position the whole line up and wait. It's the old saying, position the whole.
Alright, one movement, 04, confirm. Where you get the wires all on all of that shit? Alright, so during takeoff, out here. So, both of these must be on. You press toga as soon as practical when you set thrust. If you want to terminate and take off go around mode and you in any way below 400 feet radio altimeter, you gotta turn on both of these and autopilot disengage. If VNAV is armed without LNAV, the heading select and VNAV will engage at 400 radio altimeter. So the VNAV is not used for an ADP2 because it requires speed intervention from up to 3000 AFE, and unless you program it, but it's a lot of unneeded action. So toga with this FD switches off will give toga until another vertical mode is engaged. If airspeed is more than 80 knots and radio altimeter is more than 2000, and the time is more than 150, less than 150 seconds after liftoff. So FD will command minus 10 degrees for 60 knots, then plus 15 until sufficient ROC, and MCP V2 plus 20 knots. That's what it command. For the standard checks for the noise abatement, the standard climb and acceleration is 1000. Some companies have for 800 AGL. And ADP 1000 accelerate to 3000, and ADP 2 accelerate to 1000. Flips up to 3000. Yeah, and one at 1000 will occur with climb thrust. So, and VNAV will delay acceleration until 230 knots until flaps are up. So LNAV must be armed before toga if RNAV is set, requires active origin runway, requires track plus or minus 5 runway heading, both of these on, and basically LNAV at 50 radio altimeter, 3 nautical miles and 5 degrees, and limits bank angle to 15 degrees below 200, and then 30. Jesus. Alright, so some of that stuff I already said yesterday. The two-way of profile for takeoff I will go over later, okay? Just more thoroughly. Well, let's take off and fly. Thrust is set. And one toga. Speed is alive. Knots, thrust hold. V1, rotate. Pause array. Here.
70 degrees. And then comes the 400 heading select automatically. Level change, bug up. Press climb. I don't know why the fuck is not working. Why my thrust is not working. Flap 1, speed check. I don't think it works. Let me see something. Flap stop. Down the flow, and then here comes the checklist. So by the flow, you're looking at that your pressure start to grow, here start to grow, that your pecs are on, bleeds are on, dock pressure is good. If needed, you keep the engine start, but you don't need it. And then you do the flow off, off, and checklist. After climb, check, or check, pressurization check, start switch as required, APU as required. I'm not gonna specifically speed up too much. So yeah, the after takeoff flow is flaps up, no lights, engine bleeds on, engine 1 and 2 bleed on, APU bleed if in the use is off, packs, auto, pressurization, diff and cabin altitude check, APU is no longer needed is off, engine start switch is auto or off, auto brake is off and land gear up and up. So that's your flow. Alright. Look how beautiful this is. You can clearly see when it's raining. But not on the radar. All right, so let's check out the approach what we're gonna use. We're gonna come in with ILS, localizer runway
44. So first, when you cleared for the approach and when you know you're expecting approach should be clear, you should be briefing the approach, okay? But before, at some point in your descent, you... Alright, so we'll make... We will make an evening. Alright. Let's say we got ILS for approach. Execute. In stuff like that, when you are a vectored or you're flying heading select, you can, for the box to sequence it correct, you can do like this, VPOG, and then just do some intercept. You can do the runway intercept heading normally, right? So boom here, and then intercept 44. That way it's all going to be sequenced properly. You have the magenta next. You did all the calculations. And then I'll do 6 knots. 1070, 44, you set it all in the boxes. Four, 1070. Okay. Then you know, you look at the NOTAM and everything you decide is going to be full ILS. So 735 up here. Oh, my bad. A lot of people do that a lot. And usually in a real Boeing, if you set that here and you set it to both on 2 and then back to normal, that should take that number and transfer it here. But for some reason it doesn't. It does vice versa. Well, let's try. Oh, I'm sorry, both on 1, okay? Both on 1, boom. And then it should take that and transfer it here. But you see, for some reason, it transfers it, but not the correct way. So it takes from this and transfers to that. 735. Okay. Okay. Now you're gonna brief the approach. You're gonna start with the top, right? So you're gonna read the Rochester 11-1 ILS localizer 04 and the date 25 October 24. Okay, so it's current as if 10-7-44, and you do the briefing strip. And 2000 per streak Warriors. Airport elevation 559. Make sure that set is in here and one above. So 559 and that's 600 is good. A runway elevation also, a touchdown elevation 535, so 600 is correct. I missed approach, climb to 1100, climbing right turn to 3000, heading 135, ROC VR radial 096. Okay, so ROC. Radial 096 5.3. So
096 5.3. And that's your mist. So in case you forget or anything happens, or that's always going to be there. Alright, so for your own comfort, next page. I just said 7 and 15 usually. Okay, if needed, sometimes 21. So watch how that works. That fix here. That fix is here. FEPUG 2600 and above. So lights is Poppy LSF2. You got the notes. You got the all the information needed. Now the next thing. What we can do, we can go to 2600 above, right? So I'm gonna insert 2600 above. I'm gonna hit VNAV for now. And if I need different speeds, I'll intervene. So it clearly shows you the top descent. And let's say you get vector, right? So there'll be like fly heading of 110, intercept localizer, clear to ILS localizer runway 4, and then descend to 3000 at FEPUG, cross FEPUG at or above 2600 or something like that, you can say. So I'm doing the flow. Now I'll go over what you need to do, but what's the scaling point? Ну, значит, это неправильно засетил. Начинаем плавно снижаться. И restart descent. Since it's 21 mile, we'll decelerate to 210. Ladies and gents, 210. I guarantee us clean math. We also see the VNAV, but I'm not trusting it too much. Within this range, from 21 to 15, I should be slowed down to clean math. Whoa, 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 whoa. Alright, I'm gonna set the sun even more down. Summertime, summertime sadness.
Flap 1. If anything, if something happens like you don't want, like you got too much energy, the best way to lose speed is flap 1 and spoilers. So flap 1 and spoilers, hold the lever in your hand so you don't forget. And set to 10. If you got turbulent air, sometimes it's a good way to turn off speed and have the AT arm. So those are the couple tricks you can do. Just don't forget that you did it. Alright, we're gonna direct to feedback. And left. And then I'm gonna decel on this. Let's say it was some stupid like that. They just sent us like this earlier, and that's okay. It is kind of. So, I mean, I can decelerate to 180 since we're in a 15-mile radius, but I would rather do it when I see any movement from glide slope. So that would be all together, you know what I mean? So now I would be readjusting, decelerating too much. Approach. Warlock. Localizer capture. So watch this. Watch this glide slope if you get him. As soon as it's gonna start moving, I'm gonna decel. Look, because when we in glide slope, when we're following glide slope at such altitude, we're already supposed to be at 160. So I'm gonna do one huge decel. Look, from 210, clean man with one flap. And for that, it has to be no tailwind, because with tailwind you'll never do this. Yeah, we're so fucking far. There you go. Alright, decelerating, and right away, flaps 5. Since we passed through through up speed, as soon as we pass that, flaps 5, speed 180. Flaps 5. And see how it's decelerating with the glide slope approaching. And then what I want to do is, as soon as we intercept, I want it to be on the lower side of that flap. So, boom, set to 5 speed, so it's gonna be like 160 or something, 165. See? Now we good. All right, so we are within 5 miles. Gear down, flaps 15. Continue decelling. Do all your chores. And then 150. Next lap, 30. Rev speed, +7. +5 is always the house on top of the rev. So this is 1.5. The thing hits like the house figure, whatever, is on top of the of the letters. So that's gonna be 1.5. So if you look at here 146 and look at here
142, nearly, yeah. So 147, yeah, there you go. Alright, landing checklist complete. Down 3 greens, 30 green lights, spoilers arm. Approaching 1,000 feet. It's gonna be stabilized, on point, on the speeds, on the rev, on everything, you know? Look at that sunset, guys. It's like peachy. I love it. It's a typical summertime sadness. Alright, now it's in your hands. Try to stay with the glide slope and ILS just to better up your flying, you know, because everybody can fly manual and be like, oh, whatever, you know, but to better it up, to feel more stabilized and professional, just stay with it until it's around like 300. So out here, I don't really care if I stay or not. I'm already locked in. Continue. I mean, check and then continue. Continue. And now I'm locked into the numbers, locked into the touchdown zone. 100. So no matter what happens. 50. 30. 10. Acceptable. Spoilers, reverse. Manual braking. Okay. Let's watch the replay. There's still ground stopping suspect. We won't get up. Right now. Это же вылетело вперед. Alright, we continue. ROC is done, and that was just like
prequel to what we will see today. Let me do the report on Discord. Wait, what was the... Joe Peach. Не, надо же красиво сделать, правильно? Сделаем. Как-то так. Ну тоже, чтобы он не занимал много картинок. Ну, бля, так целая картина. Okay. Next.
Okay, let's change. Sky vector. Let's do an easy RNF approach. For that, we will be in two nine nine zero. Two nine zero. Okay, let's do one in Bangor, and then we'll do a 1706. It's gonna be daytime first. Actually. I was out of here. Whoa. Okay. Let me explain you something. So right now we will do a RNF departure and RNF approach.
каких случаях надо добавлять тягу перед касанием на 737? Я так делаю, чтобы мягче посадить его. Знаю, что делать, когда мягко садить. Тогда это надо делать только в случаях, когда тебе действительно ее надо. Сейчас объясню. В случаях, когда не надо делать. Только когда надо. Когда нужна эта тяга. Ты ее почувствуешь. Сейчас. Мастер. Блин, с такой погодой надо вот здесь лимитировать тени. Я бы вот здесь автоэкспозер бы поставил бы 0.4. Хуй его знает. Как его здесь поставить? Им надо починить кокпит тени. Ну такой очень масти. День какой-то очень влажный, видите, да? Так. Так. Бля, ну тут он за этот выходит. Сейчас посмотрим, что здесь напишет. А, там. Сейчас загрузим. Окей. Так, сколько у нас? 21.1, отлично. Так, сюда просто базовую фигню закидываем. Это сейчас не важно. Мы сейчас не про CDU. Поэтому просто 33 всегда работает, 3 резерва всегда работает. Давайте заберемся повыше. В этот раз, чтобы больше было времени рассказать. 8. Тут тоже ничего не будем заполнять. Здесь сейчас рассчитаем. Второй полет. Так, знаете, что сделаем? Давайте. Окей, первое. Save and load, please. Потом. Я что-то же делал с SSR, да?
Дернул. Нет, все уже сделано. Здесь нет Army of Departure. Ну, значит, на другое оставим. Покажу еще разницу. Давайте пробрифлю уже так конкретно, серьезно пробрифлю. Восемь. В 3 местах 8. Ну, высоту проверяйте. Ну, если это не initial, конечно. Вот. 8000 здесь по-любому должен быть. Круиз должен быть такой вот, да? И если он круиз, то здесь. Так. Так, значит, опять, это сейчас не про расчет будет, про него мы попозже поговорим. Я просто сделаю, основано на своем опыте, я сделаю тот, который мне нужен. Но мы к нему вернемся. Видите, как он быстро с папсами ролится. Роллы. Так, в каких случаях? Да, я сейчас объясню. Не словить Tailstrike, особенно на 739. На YouTube я редко вижу, чтобы такую технику посадки часто применяли пилоты. Да, ты прав, они не часто... Ее надо... Потому что ее нужно применять только когда тебе действительно надо подгазовывать. Иначе ты зафлоутаешь дофига. 99% вижу, как пилоты выравнивают именно с флэр, мягко сжать без добавления тяги. Так и есть. Но кейс-лендинг не всегда хорош тоже. Нам надо обжать стойки максимально и максимально сделать это на touchdown zone. Вот и все, собственно, все наше. Просто есть где и реально нужно вот прям подгазануть из-за того, что вот, ну, ситуация такая. Ситуация подразумевает, что будет пиздецов, если не подгазанешь. Да, смотрите, какие нам дни попадаются, прямо лужи, да, такое все. Прям чувствуется, сколько в атмосфере такой воды. Так, давайте флоу. Все на флоуах у нас. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Посмотрели. Все посмотрели, отлично. After starts. Electrical gens on. Probe heat on. NTIs not required. Flaps CDU5 indicate 5 green light transponded to air. Flaps 5. Left clear. Да, несомненно, она полюбляет иногда, когда ты даешь тяги перед касанием. Но в целом, попробуй другое.
Сейчас я сделаю и покажу. Попробуй какой метод, вот как я сейчас покажу. Учитывая, что у нас тут не будет ветра никакого. Опять какие-то хуйни. Там провода были, здесь это. Почему они не сделали все аэропорты просто deny the exclusion area? Почему? Прямо с этими проблемами. Подъезжаю к полосе. Wing lights, steady strobe. Должно было быть уже. Тоже. Я флоу не сделал proper, видите? Красиво, да? Такая мразь в воздухе стоит. 15. So beautiful. Daytime мразь. Масти. Но там такая тоже погода. 1. Так, давайте я пробрифлю вам take-off правильно. Брифлю в плане техники. Okay. Так. Понял. Подгазнуть, чтобы можно было исправить свою ошибку перед... Да, потому что это и есть ошибка. Если это надо делать, это ошибка. Ну, либо это погода, ну, просто где-то тебя подсосало вниз. У меня было такое часто. Вы видели даже, наверное, на стримах. Да, начинает тебя тянуть. Ты просто почувствуешь, что тебе нужно дофига штурвала на себя. Если ты это чувствуешь, то ты знаешь, что тебя уже потянуло. Так, ну, давайте для начала я расскажу вот этот момент. Окей. Ну, смотрите. Значит, Arnev Departure. Что вы ожидаете увидеть на FMA? А зачем это вообще знать? Ну, типа, кто-то может сказать, бля, ну и видишь, какая хер разница. Здесь тебе самолет, это мозги твоего самолета. Самолет тебе говорит вообще, что я сейчас делаю. Он тебе как бы сообщает это. И если ты видишь, что что-то не так, а ты увидишь, что какая-то неправильная индикация там, значит он что-то не то делает. То есть ты должен понимать, когда это нормально, когда нет. И для начала перед обыкновенным. Здесь идет речь LNAV, RNAV. RNAV Departure, да? LNAV, RNAV. LNAV, RNAV mode. FD, just before takeoff, you see the arm is AT. LNAV and VNAV armed. They're pushed on the MCP.
and FD is light up. Then you push the toga switch. When you set the power, you'll see N1 toga, and these all armed are in white always. So at 84 knots, you got to call 80 knots, and then you go look at by the time you call it, it's already 84. So it'll say thrust who in the box, toga, and the rest of it unchanged. At 50 foot RA, you will see the LNAV becoming active, and then the VNAV speed at 400 RA. Then at 800 above fuel elevation, that's why many companies have 800 reduction acceleration. You can see the FD CMD AT, at 800 AFE it will be armed, and then it will set N1 at 1000, which climb thrust selected, and wherever the climb thrust is, it will say LNAV enough. So those are your normals. So, like I said, the FD was gonna come in minus 10 to 60 knots, then plus 15 at sufficient ROC, and MCP V2 plus 20 after takeoff. Until acceleration. So at takeoff, you're gonna set the takeoff. I usually do it like this. I usually set it higher than 50, like at around 60. I just set the thrust physically, and then by the time the FADEX or the ESC will catch that, it will already start going faster. So the farther the command is from the position, the faster is going to be the response at some point. So the aircraft tells me, hey, I need to get the fuck out. That's pretty much me telling the aircraft I need move right now. So it will gather all of the resources for the thrust to go up momentarily. So, but then when I see it start going, I stop and I bring it back to around 40 and 1. When it catches on, I just continuously move to 70, and that's when I check the both engines accelerating at the same time at proper speed. Like I can see the health of the engines at that moment, and then I press the button toga. All right. You set the thrust 80 knots. Check. V1, rotate. You rotate, gear up, farther rate. 50 R8 is gonna be out now, and VNAV speed at 400. Right now we're gonna be taking off without our nav. So your FMA will look like this. Arm FD N1, that's after toga, N1 toga, 84 knots. Oh fuck. Thrust hold at 400 array. I didn't select. Don't forget that. 800 AFE arm, and then at acceleration altitude, climb thrust set N1.
So we'll do a proper takeoff with the heading select and all now, and level change. Bank angle limit to 15 degrees until V2 plus 15, then 25. Okay. Same story, only gear up, positive rate, engage, heading select at 400 feet RA. That's the roll mode. It's some models and some companies, when you have specific avionics set, it will pre-select, like in this thing, and I have it is a choice in avionics, so it will pre-select heading select on some. 800 arm is just, you don't have to, well, you can call out any FMA settings and you can say arm, that's fine. Acceleration, climb thrust, N1 bug up. So I'll tell him N1 and then I'll bug up. Flaps on schedule, that's the easiest stuff to do. Minimum speed for flap retraction is V2 plus 15. So you should know your V2 speed at least. Then there's after you clean up above the MSA, you can start the after takeoff checklist. And you don't have to hurry with that one, okay? Come on, Captain V1, rotate between the screen is black. It's not black. You're being silly, okay? That doesn't work. I'm not stupid. Left and right is clear. Before takeoff checklist. Departure plan not completed. Identification complete. Electrical on. Packs on. Bleeds on. Stars reach left. Continuous. APU off. Flaps U5 indicate 5. Start levers auto. Recall checked. Alright, so all the lights are set. Cleared. And let's go. Also, when you enter the runway, okay, so you do your check when you enter, right? You do the regular drill, like flight plan complete, confirm, the runway, clear approach, clear runway, left side and right side is cleared, okay? So you do a normal drill, and then what I usually do is when I start moving, I'll do this. I'll do briefly like that. That way, two things happen. It shows me that there's no configuration warning. Something might have popped or anything that I could have forget, but usually not the case because I do checklist flows. But if anything happens, it would give you the warning horn, the takeoff configuration horn, okay? So briefly, just boom boom, that's it. It doesn't have to be, the engines won't even react to it because it's so fast. Also, for takeoff, do not clutter this screen. This screen is for an emergency. So if anything pops up, you'll guess what? It's gonna pop here like this. It's gonna come alive. So do not do like this, because any of those would go above any level that is dangerous. It will first, you'll see it pop up here. So leave this screen blank for takeoff. Also, what else? I wanted something. I might remember in next takeoffs, you know what I mean?
because I don't remember that fast, and then something pops up, I'll remember. Okay, so when we set the thrust, the ways I was setting thrust, like I said before, really good way to do it. Boom, boom. All right, all looking good, looking good. All right, clear takeoff. So notice of your, first of all, have this. Have your acceleration on. Okay, so if your reduction acceleration is like 1000, okay, then set 1000 because you might forget. So it's got to be 1220. And 620, that's when your heading select comes, but your version is out here is most likely automatic. It has in system, I think it has auto. It might be somewhere that there's a factory or specific company setting. Yeah, there you go. Wing level or heading select. Okay, let's go. Oh, by the way, so first initial like 30-40 knots, you can push down the yoke a little bit. That's gonna get a, especially when you set thrust, that's gonna get you more traction with the nose gear, because your nose does lift up with the power. No more than 6 degrees of right here when it says 6, because above that the spoilerons come on, and that's gonna decrease your speed at some, your performance at some, you know. But whatever, do whatever it takes for the safe flight. All right, so that's what I do. I hold the brake, then I go and request more thrust than needed, let off the brake. When I see it's moving, I set it to stabilization. When I see when it's going fast, I catch it 70, and then I press toga. Thrust set and 1 toga, and 1 hand on the throttle, left hand on the yoke. Speed alive. Verify the thrust is set. All numbers are good. 80 knots. Thrust hold. V1. Rotate. Slowly rotate the nose. Let the nose fly off. And then pause the rate. Gear up. See, I just left it there, but my knee might require a slight push. Heading select. Arm. Don't care about the head. Don't care about the flight director. Okay. N1. So thrust set. Then I'm gonna set level up. Level up means level change, bug up. Okay. So not much of the reduction on the thrust. So I set it about 10 degrees, and then you'll see how the flight director will come up here. Flap 1.
You'll see the flight director creeping up to us by itself, you see? Let the plane fly. Flaps up. And then speed up to 40. At the time I was setting up, there was like a fucking change or something. Yeah, I like her just right here. Don't be a magenta kid, you know, we're following the headings of course, but the verticals, be smarter, right? Be smarter than machine. You can see it just always wants to point the nose more and more up as the lift increases. It's supposed to be climbing, but anyway. I want the speed to build up together with altitude. And then do the cleanup. Then it's time to do, you gotta check the packs, the duct pressure out here. The big arrows start moving up and this one is kinda on the way up. And then you know, lights of course, and then the checklist. Alright, after takeoff. Pressurization, check. Start switch is required, APU is required. Start switch is off, APU off. That's basically not required. Oh, we just almost above the way to get out from the soup. You know, a couple more thousands and we would be like above this soup. I hate the way the piece of fuselage is just super ugly. If you know what I mean. Alright, I'm gonna slowly turn around. So if we would have a pre-sunset, check out pre-sunset.
turn off my window. Yeah, that's why windows are not recommended. Okay. So out here we'll do the first RNAV. Okay. Alright. Let's fly out this way. Okay, let's talk about the approach. The approach and what we're gonna do and what needs to be done. After a short pause.
Пацаны, мне нужно отойти. Пидорас, который, блядь, хотел меня зачаржить за 10 центов за пакетики с кетчупом. Пидорас не положил сигареты мне. Когда я его попросил. Я не посмотрел. Ну, собственно, вот это уровень. По сути, ему нужно вообще в РП, конечно, кирпичом голову разбить. И это... дать ему метелку, чтобы он, блядь, мел дворы возле этого ценного Левена. Но я ограничусь тем, что я позвоню просто в их франшизу. Позвоню в франшизу и скажу, что это за хуйня. Вы не охуели? Давайте-ка проверим цены. Давайте-ка проверим вообще всю хуйню. Может быть там, блядь, fire какой-то, hazard или еще что-то. Надо проверить, я думаю. Как вы думаете? Так что не капал минус, а, блядь, хороших 10, нахуй. Ну то и 15. Так что чильте просто, я сейчас, я не знаю, не хочу оффать просто. Тем более полет еще не завершен.
Так, давайте я сделаю посадку, а что-то мне не особо хочется. Я наверное, какой-нибудь там киберпанк получу. Потом сделаем RNF. Просто максимально автоматически. Enough. И все, пердим. Летим, пердим. Да, пацаны. Ну, сейчас давайте в Киберпанк немножко помутим, потом я отдельно это видео сделаю, такое более серьезное, чтобы можно было его кидать куда-нибудь. Поэтому на рандомчике. Я сразу могу видеть, если он правильно рассчитывает или нет. Я могу видеть сразу. Дополнительно я могу использовать такие тулсы. Ну, вот, к примеру. Раз. Слэш минус точка 1. И сюда, на него же. 242 плюс 50. Да, все верно. Сюда. Send. И 0, 200. Обязательно 0 поставьте. 272. 72. Вот, здесь все будет показано вам. Vertical speed какой. Чего, куда, но учтите, это он напрямик смотрит. Поэтому винав наш все равно рулит. Единственное, что вот этот вот фикс мы возьмем. Поставим 15 миль. Ну, RNF чуть-чуть побольше надо. Обычно. Если все зависит от погоды тоже. Но к этому позже вернемся. Зависит, где Final Approach Point на Арнаве тоже. Потому что разное бывает. Короче, смотрим. Там было 7. Сделаем ему 9. Все, таким образом подготовили. Смотрим, что у нас new. Все там error above, это все error above. 3000-2100, желательно пройти уже на 200, то есть схватить его. Это будет enough enough 541. Все, посмотрели, пробрифили. Но давайте я просто этот особо объяснять не буду. Зайду, просто вы посмотрите, а потом мы вернемся к ним. Я буду конкретно объяснять. Попробую себя в роли инструктора.
ментора, так сказать. Ментор. Давайте. «43 плюс 5». Поскольку мы тут чуть-чуть круголяк делаем, поэтому, видите, десел он сам даже скалькулировал чуть-чуть позже. Я с ним согласен. Нам не надо так близко начинать деселить. Это тоже слабый флайн. Ну, десел уже пошел 240 уже такой. Reduction. MC speed. FM. Soy. Soy. Хуей. О, бля. Deceleration он наш там сделал, я с ним не согласен, поэтому я Deceleration сделаю вместе с touchdown point, а может быть даже чуть-чуть ранее. То есть смотрите. Вот сейчас я делаю Decel. Там 15 миль осталось, но сейчас мы уйдем в снижение. Оно будет, видите, довольно там 1700-1800, поэтому ему будет не до снижения скорости. Поэтому я сейчас лучше это сделаю, хотя бы на ту скорость, которая мне позволит вывалить flap 1. Ну, кстати, в принципе, уже flap 1. Это, допустим, вот я возьму случай, когда нужно пораньше. Flap 1. И вот сейчас он подходит. И вот он подошел, я ставлю 210. И вот он пошел. Я снижаюсь, и у меня энергия сбавляется. Разменчик такой. Следующий у нас раунд это 17. Но видите, он тоже стречнутый. Мы как бы, получается, такую арочку идем. Поэтому сейчас мы не спешим. Просто по высоте даже смотрите. Около 7000 это должно быть около clean man speed. То есть там 210, 220. 3000 это должно быть 180 во всего. И пересечение глиссады 160. Но опять-таки, глиссады я имею в виду на Final Approach фиксе. Красиво же как, а? А что если еще чуть-чуть солнце зайдет? Nice.
кирпичи. Такой менее жесткий. 2, 4, давайте. Что-то там слышно было, да, какая-то хуйня? Я что-то нажал не так. Все, начинаем заселик. Lab Spy. Помогаем. Я помог, видите, траст убрал, но он не должен был отключиться. Окей, вина. Ну, реплей потом лучше посмотрим. Okay, next speed, E, gear down, left 15.
Next. Flaps 30. +2 +5 47. Boom, boom, boom. Ох, как красиво. I gotta make it. Hey, checklist done for green 30 land spoilers on. Просто поигрывая с тягой. Вот, когда ты заходишь, чтобы у тебя не было такого, да? Постоянно натянутое надо его держать. Чтобы ты его чуть-чуть пушил вниз. То есть у меня движения, если есть какие-то, то я только от себя чуть-чуть даю и тягой помогаю. Вот. Если надо чуть-чуть скорость сбавить, я подтримлю вверх, тягу сбавлю, и он новую дырочку станет. Там один сейчас бы насетил go around altitude, выключил бы флайт директора, ну, а у нас его нет, этого человека. Самому туда лезть мне сейчас не хочется. Поэтому флайт директор мы сейчас не смотрим. Денег. Сейчас уже чисто визуально. Я смотрю на полосу и на скорость. Сейчас я начинаю на себя подбирать. Чуть-чуть. Видите, я начинаю изменять позицию его носа. Тяга у меня стоит. Просто носик я уже подобрал. Бутер. Спойлер. Ну, это такой больше профессиональный был. В плане того, что видели, я не делал рандаута, я сразу на флэр скинул. Manual break. В каком плане? То есть вот, смотрите. Нихуя. То есть вот, без автопилота. Да, видно, что и тяга видно. То есть у меня постоянно игра вот эта вот. Я поправляю его, подтягиваю. Ну, в целом он идет на своей позиции как надо.
Вот, я залочил touchdown zone в окно, и я к нему иду просто. Скорость и это touchdown zone. Все, что меня волнует. И дальше я вот здесь вот начинаю поднимать нос. Ну, то есть мои движения, видите, начинают уже, я начинаю поднимать штурвал чуть-чуть, изменять позицию. 30. И теперь раз. Вместе с этим. Ну, это такой более сложный способ. Есть легче. Ну, то есть для тех людей, которые мало летают, для них есть легче способ. Тут это такой профессиональный более. То есть я как шел, я никакого рандаута почти не сделал. То есть, видите, раз и флэр. Фига, там эти даже были. Там приколюхи были, смотрите. С этих самых с Алерона. То есть настолько воздух. А где они? Или что это было? О, вот это красиво. Вот это прям как десктоп.
Сегодня как-то мертвенько. Вчера было очень много всего. Лап такие звуки или твои звуки? Не, это у них. Да, другие. У них очень хороший звуковой пакет. Очень хороший. Прям топчиковый. Я поэтому на нем и ну, не только поэтому. Он вообще лучше сделан, чем Зиба. И у него динамика лучше. Да, какой же живой самолет в эксплейне. Вот посмотрите, как он его чувствуется, как он да-сюда ерзает. Кайфовая такая сзади ну, от воды. Блин, самолет живой. Я даже не знаю, вот я сейчас под майку попробовал, наверное, блеванул бы. То, что надо. По освещению полосы вообще топ.
Так. Да, значит, вернемся к самолетам попозже, да. Я это сделаю много роликов. Не много роликов, ну типа мы сделаем сборку всего вот этого. Так, вот это вот с автоорта и симхевеном. Видите, у вас огни неправильные. Много из них вообще не существует. Поэтому надо отключать ночью. Просто бред то, что он сделал, этот симхевен, чувак. Взял все, потушил все огни зачем-то. И свой кал поставил. Вообще не хавает. Вообще. Абсолютно. Может быть, даже лучше еще будет. По сравнению со всеми остальными. Да, мне на самом... Ну, давайте... Сейчас я... Давайте я так сделаю, смотрите. Небольшая приушечка. Небольшая приушечка. Смотрите, мы просто берем, бах, quit. У меня есть night. Там просто disabled, auto orta и simha. Сейчас, кстати, дефолтная земля и дефолтные текстуры вообще охуенные просто. То есть вот можно вот так вот, если вечером лететь, можно смело отключать автоорт. В какой-то момент, когда уже будет темнее. Вот. Сейчас я запущу, я покажу основные фишечки. Так, давайте вот прям посмотрим разные погоды. К примеру. Давайте сначала в США. США это надо. К примеру, возьмем. Давайте так даже вот. Инди. Температура. Кукинач. Кукич-мякич. Здесь везде хат. Вся США, я говорю, как духовка какая-то. Вот я смотрю, что в город не прилетаем, везде этот суп стоит. Ну, может быть, только в горах где-нибудь. Кстати, давайте, если хотите, посмотрим чистый горный воздух. Но он тоже не такой уж чистый, честно говоря. Ну, хотя... Это сейчас там. В 24 часа. А что там есть близко? Это нам надо... Короче... Почему здесь бы аэропортов не нарисовать? А тут они есть? Бля, что он так тормозит, ебалово, блядь, такой конч. Просто конч, нахуй. Ты чё? Алло, хуй. What the fuck is wrong? Понятно, что... Да, блядь, иди ты нахуй. Хуйсос, блядь. Просто, блядь, конченый сайт еле работает. Что вообще, блядь, с этим, блин? Он не умеет, что ли, что-то одно, блядь? Какого хуя все, блядь, в очко, блядь, этот убивает эксплейн. Когда он запускается, блядь, ничего не работает вокруг.
Бля, серьезно. Иди нахуй тогда. Просто хуесос. Компьютер раком ставит просто, блядь. Хуйня, блядь, ебаная. Угу. Блядь, нигде clear sky нету, что ли? Везде молоко какое-то, блин. Здесь? Это неправильный скриншот. Вот, наверное, так вот. Точно? Это, блядь. Что-то я не... Ну, вроде clear. 71. Вилец. Куки. Давай, куки. Real weather. Clear? Показываю. Да, после загружения надо подождать несколько, ну, 1,5 минуты, чтобы скрипт начал работу. То есть он будет, вот видно, что он начинает, и он сейчас будет там аджаститься по кондиции. Какого члена, блядь? О, боже, блядь, ты залупа нахуй конченая. Я ж тебя поменял уже, ну. Блядь, ну что за говнище, блядь? Что это еще за, блядь, пердеж? Ай, блядь.
Да, 1,5 минуты надо, чтобы подождало. Тим пим 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 пим. Да, вот сейчас он аджастится. Надо подождать. То есть, как видите, даже без автоорта и без ничего, то есть, если вы это вот вечером увидите, вы не обкакаетесь от некрасивости. То есть, вот он вычисляет. Он до сих пор вычисляет, какой скаттеринг должен быть, какие газы преобладают, сколько, что, чего, какой скаттеринг преобладает. Красиво, слушайте. Вообще красиво. Прикольно. Вот, и, собственно, да. В какой-то момент, когда мы выходим все-таки из предземельными, вот с предземельных вот этих вот этой атмосферы, то есть это тоже надо что-то посмотреть, потому что у меня чуть-чуть по-другому было. Я помню, что у меня небо. Ну тут тоже многое зависит от кондиции, понимаете. Я сейчас могу думать, что это по-другому было, но все зависит от conditions. Летние типичные для этой погоды закаты. Вообще классное место. Прямо можно рекламу снимать, guys. Смотрите. Нео предлагает вам в очко заехать. Блин, красиво. И эти самые, и твайлайты здесь красивые, все. Вот с этой погодкой как. То есть, конечно, реальная погода, она будет. Она всегда будет в топе. Ну, типа, показывать. Там, к примеру. Потому что тут тоже определенные условия. Мы можем там взять, допустим, делать clear. Сейчас тут свои условия вырисуются. Видите? Горизонт изменяется уже. Видите, он более такой желтоватый горизонтик. Потому что больше clear. И когда вот поднимаешься, ты видишь вот эту вот желтоватость. Надо будет мне посмотреть, погонять после обновления. Мне кажется, они мне чуть-чуть небо сломали. Слиганцухи.
посмотри. Хуй знает. Чуть они мне кажется, его подломали. Минус 30. Минус 30. Давайте попробуем. Минус 30. И высокое давление. А? Как вам частота этого неба? Минус 30-очка. И гляньте на частоту этих небес. Эти небеса плачут. Солнышко заходит. Так. А что это у нас? А ну-ка. Странно, она что, мне разъебала и эту хуйню? Да, походу надо это самое опять что-то. Ну, что-то есть, вроде что-то осталось. Надо смотреть. Еще. Тут очень много от humidity зависит, от всего, поэтому... Если оно не разрушило мои dependency, я не знаю, надо смотреть сейчас. Походу я буду тестить. Но я все равно обновление. Не, изменяются, но все равно буду обновление делать, я хочу более чувствительный вообще к любой хуйне. Ну и сейчас уже так, ну... Короче, вы поняли. Видите?
Меняется. Там что-то меняю. Ну, комьюнити я не могу поменять. Ну, я могу, конечно, сделать там какую-нибудь такую шляпу. И там, если там есть комьюнити здесь, попробовать оставить его, убрать это. Ну, короче, не будет у вас одинаковых рассветов и закатов, как и должно быть. Я надеюсь, вы поняли. Из хороших побуждений. Не дам я вам иметь никаких одинаковых рассветов и закатов, как это все до этого делали. Так не работает в реальном мире. А мы будем летать только по реальным мирам. Никаких, блядь, отступлений. Ноль. Короче, я чуть-чуть там концы подсмотрю. Ну, под муштрую, скажем так, концы. Он уже все правильно работает. Просто мне надо натянуть немножко этот. Натянуть децл. Кое-какие настроечки подтянуть. Чтобы прям... Чтобы вы прям чувствовали эту штуку. И вот видите, оно аджастится. То есть я поставил сеттинг, и сейчас вот вокруг будет все меняться потихонечку. Там 1,5 минуты обычно занимает. Это сделано для того, чтобы если у вас база, ну, если у вас на этом самом на станции какой-то где-то будет пролапс, то оно резко не будет скакать. То есть не будет у вас включаться или еще что-то. Блин, ну как красиво, ну запомните, это аэропорт, блин. Как же он? Куки он называется. Я его запомню. Куки это запоминающийся, блин. Еще огни чуть-чуть подмуштрую. Короче, ждите 1.8 версию. Или 1.7.5, в общем. В которой будет вообще топ. Там будет топ. Топ-топ-топ. 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 Топчик, топчик, топчик. Будет топчик. Так, ну ладно, да, с Симом пока все.
Я боюсь, что они просто не ломали то, что, блин, что хорошо уже работает. Зачем ломать? Вот я не понимаю. А какие у нас есть новинки Игропром? Вообще никаких, да? Cyberpunk, короче, и все. Ладно, тогда давайте потом попозже Cyberpunk